back on we are still on the same topic, Sebatian carbon compound. Today topic kita akan fokus kepada alkohol. Kalau ada question you can just ask me Alkohol. Ejaan dalam bahasa Melayu beza dia sikit je lah. Alkohol. Itu je beza dia. Okay, guys, remember what will be the general formula untuk alkohol? Alkohol general formula dia adalah CnH2n plus 1 OH. Guys, still remember tak doa kimia kita? Doa kimia kita? Ingatkan, okay, dekat rumah, you try to do it yourself, okay? Saya akan baca, kita buat sekali takut lupa. An, in, all, oik, eight, met, at, prop, boot, pen, hex, hep, ok, nan, dec, CnH2n plus 2. CnH2n plus 1 OH. CnH2n plus 1 COOH. CnH2n plus 1 COO. CnH2n plus 1. Okay, good. That is our doa. Guys, again is still the same stuff. N ni, N dekat sini kan, dia akan start dengan number 1, 2, 3 and so on. Again N ni merujuk kepada total carbon, bilangan carbon Jadi, kalaulah katakan N dia adalah 1, just ganti je lah ke dalam tu. 1 and you have a H2, 1 plus 1 OH, you dapat CH3OH. Betul salah? Betul salah? Okey, ini adalah metanol. Metanol. Kalau dalam bahasa Melayu, metanol. Okey, ejaan dia sikit je beza. So, you have a N equals to 2. Ganti je. You dapat C2H6. 6 ke? 7 OH. Betul? Betul? Ethanol. Betul tak? 5 kan? Saya rasa salah ni. Okay, it should be 5. Okay. Betul tak? Jawablah. N equals to 3. Okay, C3H. 3 times 2 is 6. 6 plus 1 is 7 OH. Dia jadi propanol. Okay, guys. And you can continue further. So, kita ada methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, decanol. Okay, we have all those stuff. Guys, dalam banyak-banyak alkohol, our favorite will be ethanol. Yes, ethanol ni bukan sahaja digunakan dalam makanan ataupun minuman. Ethanol ini yang dipanggil sebagai arak. It also used in many other industries seperti sekarang kan musim COVID, the hand sanitizer that you are using is actually ethanol. And also, ethanol ni juga boleh digunakan sebagai bahan api, bahan bakar. In certain country, for your information, they have a limitation of getting petroleum. Dia ada sedikit je sumber petroleum. Maka, diorang buatlah campuran dengan alkohol. Alkohol sebab sifat alkohol mudah terbakar. Jadi sebab tu nowadays they are approaching to a biodiesel and also alcohol on etc. lah. Understand or not? So remember guys, our main aim in this chapter is ethanol. As you are going down over here, there are few things that you need to know. First of all, dia punya G-same molecule. Molekul dia bertambah ke berkurang G-same molecule? Dia bertambah. Maka ini menyebabkan daya apa bertambah? The force. Very good.
when the walls increases because the size is getting bigger. Bila dia semakin besar, maka apa jadi? Dia punya takat lebur, yes, boiling and melting, takat lebur dan takat didih, dia semakin meningkat. Okay, this is the main thing. And also, satu special about this alcohol, you kena tahu adalah solubility, ketelarutan, solubility. Okay, korang tahu tak, those yang pernah tengok orang ambil tiger beer ke whatever lah ya, ataupun hand sanitizer itself, do you notice or not, when you take a hand sanitizer tu, you letak kat tangan, adakah dia kekal dekat situ forever? Tak kan? Kalau you basuh tangan, dia akan hilang je. So what I'm trying to say, ataupun you ambil beer, you letak sedikit air, dia akan mix. Dia akan larut. Tetapi, this is the funny things. When you are going down the group, okay, when you are going down the group kan, solubility dia decreases. Ketelarutan dia semakin berkurangan. Okay? Ketelarutan dia semakin berkurangan. Okay? Kejap ya guys. Wait ah. Kejap guys. Okay. There is an issue now. Hari ni Ahad kan guys? Okay, done. Issue done. Okay, so the solubility will be decreases. Guys, ketelarutan dia semakin berkurangan. Do you know why ketelarutan dia berkurangan? Kenapa dia semakin susah nak larut? Any idea? Guys, any idea? Kenapa dia semakin ni? Physical state, no. I'm asking why it is difficult to dissolve. Okay, kau tengok contohnya kan. Kalau you ada ethanol, dengan contohnya you ada pentanol, you will notice ethanol lagi senang dissolve compared to pentanol. The question is why? You must remember one thing, guys. Why? Kalau semakin banyak, it shouldn't be issue. It is okay, it's a good try. But remember guys, dia akan semakin susah nak larut kalau kita ada lagi banyak karbon. Lagi banyak karbon, lagi susah nak larut. Itulah jawapan dia. The more carbon that you have, the solubility of the substance decreases. Decreases. Faham tak? Okay. Safe Okay. Now also, of course lah, dia tak boleh conduct electricity. It cannot conduct electricity because it doesn't have any free moving ion. Dia ethanol larut sedikit dalam air, tapi tak banyak lah, sikit je lah. Okay. Siapa nak screen capture, do it. I'm gonna erase this. Okay, done. Guys, sekarang ni, I'm gonna teach you how to naming saya dah cover. Now I'm gonna teach you the preparation, cara nak buat ethanol.
buat ethanol. Kita ada alkohol ya. Our favorite. Our favorite adalah ethanol. Ethanol. So dia punya formula adalah C2H5OH. So guys, ethanol sebenarnya you have learned earlier, you know. You have two way of preparing ethanol. Satu secara industri. Satu melalui penapaian, iaitu fermentation. Fermentation, penapaian. Di mana I'm gonna cover industri dulu. Guys, sebenarnya kan industri you dah belajar masa alkina. You have learned about the industrial process in alkene. Alkene. Okay? So, di mana you have learned, you plus with the H2O. Ingat lagi tak? Okay, then you ada phosphoric acid. Then you have 300 degrees Celsius and 60 atm atmospheric pressure, maka kamu akan dapatlah alkohol. Okey, ini secara industri. Maksudnya dia menggunakan bahan kimia. Fermentation, penapaian adalah secara tradisional ataupun dia menggunakan bukan bahan kimia. Mungkin dia guna sugar and so on. Later I will tell you what I'm using for this part. Then what happened, saya ambil satu contoh. I have a C double bond C. We have learned this earlier. H and H and H. You letak semua H2O. Then you have H3PO4, 300 degrees Celsius and 60 atm. Okay. If this is the case, as you can see. Okay. So you will get, saya dah ajarkan semalam, jangan rebut, seorang dapat satu. C double bond dah tak ada. And H, and OH. Bingo. You get the alcohol. Betul? Okay. Now guys, this is quite easy. But under penapaian, fermentation, this is the one we're going to look. We are going to look this one, guys. I'm going. Siapa nak salin dulu. I want to take a new page. Screen capture. Okay, done. I'm gonna erase this. Sepadam. Okay, guys. Yang kedua yang kita nak belajar adalah alkohol secara tradisional. Kita ada ethanol in the house. Okay. So what happened, guys? Listen. Now buat ethanol, do you know what is the main ingredient? Siapa tahu main ingredient? You mesti perlukan glukosa. Then you mesti letak yeast. You mesti kena ada yeast. And you kena ada enzyme. Kenapa ada yeast? Yeast tu menghasilkan enzyme. It produce a type of enzyme. Sometimes enzyme is biology terms, you know. In chemistry, we call it as a catalyst. Mangking. Okay. Dia akan pecah dan dia akan menghasilkan ethanol. And also, dia akan bebaskan carbon dioxide. Okay. And the chemical equation, apa formula glucose? C6H12O6. Then you have a yeast, you ada zymes.
then C2H5OH. Ini chemical equation plus CO2. Guys, is this balance? No, dia tak balance. Letak 2 di sini, letak 2 di sini. It is balance. It is balance. It is balance. Okay. Now guys, macam mana it's the experiment look like? The experiment look like. Senang je. You boleh buat eksperimen ni dekat rumah. Nak masak etanol? Boleh masak. This is how you do it. First of all, you need a flask or beaker or even a tap bottle. Okay, letak. Okay. First thing you kena letak, dia letak sugar solution. C6H12O6. Sugar. Once you have put the sugar, you letak yeast. Wait, kau tahu tak? Yeast ni apa sebenarnya? Dia adalah sejenis mikroorganisma. Jadi, mikroorganisma ni tak bolehlah duduk kat temperature yang tinggi sangat or too low. It must have an ideal temperature, optimum temperature. Therefore, the optimum temperature for this reaction will be roughly more or less at 20 degrees Celsius. I'm teaching you about the fermentation. Fermentation. Then, guys, you tahu tak, bila yeast adalah mikroorganisma, dia akan menguraikan glukos. It will decompose the glucose. Bila dia decompose glukos, kau tengok inilah hasil dia. Bila dia decompose benda ini, dia akan menghasilkan ethanol. Yes. Dia decompose dan menghasilkan ethanol. Guys, do you know not? The Chinese always, ataupun orang putih ni suka cakap, lagi lama kita simpan wine itu, the better the quality. Pernah tak dengar benda tu? Kenapa dia cakap macam tu Sebab apa tahu? Lagi lama dia biar, lagi banyaklah yeast ni decompose the sugar. Lagi banyak dia decompose, dia uraikan, lagi pekatlah etanol dalam larutan tersebut. Sebab itulah dia punya kepekatan etanol dalam bikar tersebut meningkat. Ada satu wine tu dia simpan bertahun-tahun dia simpan. Because the longer that you keep, the better the quality. Itu yang diorang percaya lah. Okay? That is what they believe. So, what happened now? Okay. Now what happened? Guys, dia akan bebaskan a side product. Side product dia adalah CO2. Hasil sampingan. Guys, apa maksud hasil sampingan ni? The moment dia ada je karbon dioksida, ini bermaksud the glucose in that flux has changed to ethanol. Kau jumpa je karbon dioksida, okay, the reaction has been started, almost complete. Selagi tak ada karbon dioksida form, the reaction not yet start. Dia lambat lagi. So what happened? You tengok kat sini. You ada ini. Okay. You nak tahu karbon dioksida. So guys, do you know any idea how to test the carbon dioxide, the presence of the carbon dioxide? Pandailah korang. You guna lime water. Okay. You sambung dia. Allah.
Oh, iya ke? Okay, tak apa, tak apa. You sambung dengan lime water. Sorry lah ya, lukisan dia terlalu cantik sampai menggoda. Lime water, air kapur. Bila sambung dengan air kapur, apa jadikan air kapur? Ada karbon dioksida. Air, yes, the lime water change to cloudy, chalky, milky, whatever lah. Ataupun air kapur tersebut menjadi keruh. Dia menjadi keruh. Itu menunjukkan etanol telah mula terhasil. Eksperimen inilah dipanggil fermentation. Guys, tapi kan ini ada satu masalah. Siapa tahu masalah eksperimen ni? Masalahnya, the only problem with this, not lama. The the only problem ni, dia nak menghasilkan benda ni kan? Dia menghasilkan etanol. Tetapi it's too diluted. Terlalu cair. Diluted. Dia diluted. Dia cair. Dia diluted. Tak cukup pekat. Kalau kau minum kopi pun, coffee, when you drink a cup of coffee, go to Starbucks and anything, you akan minta 2 shot, 3 shot, 4 shot, whatever shot lah. Betul tak? You minum betul-betul pekat punya. Betul tak? Barulah orang kata, ya Allah, kesiannya nanti saya bawa kau. Bila kau pergi kat situ, okay, dia will ask, oh, tak, mak kita buat kopi lah. Mak nak kopi kau. Bukannya mak datang tumbuk kau. Nak kau. Okay, so mean, kau over here in English is concentrated. Tapi sedangkan etanol over here is diluted, terlalu cair. Kau nak cair ke kau nak pekat? Kau nak cair ke kau nak pekat? You want concentrated or diluted, babies? Oh, mestilah concentrated. Minum tu terus terangkat. Boom. Oh, gitu. Wait, guys, I would like to ask you, apa maksud cair? Apa maksud cair? Yeah, dia ada air banyak sangat. It's too much of water and sangat sedikit etanol. Etanol dia sangat sedikit. Air dia terlalu banyak, etanol dia terlalu sedikit. That's the only problem. So macam mana Macam mana saya nak pisahkan water and ethanol? How can I separate the water and ethanol? That's the question. Water, it's boiled at what temperature? Air didih pada suhu berapa? 100 degrees Celsius. Ethanol, ada idea tak? Dia lebih kurang 78 degrees Celsius. Kau cakap 70 kan tadi? Tak, 70 dengan 78 tak boleh. It's quite different. 70 belum lagi A minus kan? 78 dah kan? So what happened? Okay, screen capture this thing. Screen capture. Screenshot whatever lah. Then saya nak etanol je. So my next step adalah distillation. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu, penyulingan. Hey guys, distillation ni, kau pernah tengok tak dekat lab kan, lab assistant tolong buat distill water. Dia kena panaskan. Jadi rupa-rupanya, why we are doing distillation? Distillation ni to make the solution concentrated. Dia nak jadikan larutan tersebut lebih pekat.
Macam mana? Okay, I'm very good in drawing. Inilah masalah aku Drawing aku. Yes. Ya, yeah, betul. Yelah, kita nak guna Libby condenser lah ni. Kenapa? Kita nak guna Libby condenser lah ni. Okay, now guys, what you are gonna do, you ada a big beaker. Then, you ada stand tu. Okay, you heat it up. You panaskan. Tapi. You bukan panaskan terus, ethanol mati kita. So, you will put something like this, a flour, yang tadi tu. Allah, tak nak banyak sangat. Okay, sekejap It's gonna be like this. Okay, something like this. Then apa yang kamu buat, kita akan guna penyulingan cara kukusan air. We boil the water. Dalam beaker ni, we fill it with water. Then guys, inside here adalah your ethanol diluted, yang tadi tu, ethanol yang cair. So apa yang saya buat, maybe my drawing is not good but try to understand lah ini okay, something like this. Apa saya cucuk? Lukisan. Ini adalah termometer. Guys, kalau korang tak mampu lukis secantik saya pun tak apa. Yang penting label. Okay. This is your, okay. So what you gonna do, kalau you buat eksperimen macam ni, yelah Syira, kalau you buat macam ni kan, this eksperimen ni, kalau kamu buat eksperimen macam ni, this might be your last experiment. Sebab dia akan meletup immediately. Atas tutup, bawah tutup, insyaAllah, talqin. So what I'm trying to say, you kena modify ni. Dia ada satu benda yang cucuk keluar, something like this. Dia tebuk lubang, okay. Dia memang benda tu tak perlulah kau tebuk, dia dah tolong dah. So what happened, guys, dia kan something like this, and you have something like this. So what happened, you have this and this. Apa benda ni? Inilah dipanggil Liebig. Di satu alat tau, Liebig condenser. Jangan translate sepatah-sepatah condenser penipu besar. Aku cekik engkau. Liebig tu nama dia. Okay, condenser Liebig. Okay, so what happened, guys, nama pun condenser. Wait, apa condenser stand for? You buat condensation. Yes, you buat condensation. When you do condensation, guys, apa tu condensation? Dia adalah daripada gas bertukar jadi liquid. Okay, gas become liquid. Okay, good. Gas become liquid. Excellent. That's why it's a condensation. Maksudnya dia kena sejuk lah. Therefore, you ambil pipe, you sambung kat bawah ni. Sambung ni. Ini adalah tempat air masuk. Water in. Dan dekat atas ni adalah water out. Jangan terbalik. Kalau terbalik salah, dia jadi tak efficient. Dia akan naik ke sini. Air akan penuh kat dalam ni. It will full all the region. Dia sejuk. Dan dia akan keluar ke atas. Maka sejuklah. Libby condenser tu sejuk. Jadi apa yang berlaku? You panaskan this thing. You heat this thing at 78 degrees Celsius. You kena monitor.
78 degree Celsius. So, apa yang akan berlaku? Look at here, guys. Bila kau panaskan benda ni, ini adalah dilute ethanol. Apa maksud dilute ethanol? You ada ethanol tambah dengan water. Then, 78 degree Celsius, ini 100 degree Celsius. Sekarang ni, you are heating this thing at 78 degree Celsius. So, what happened? Apa yang akan keluar? Ethanol or water? Yeah, very good. Very good. Ethanol akan mula naik kat sini. Bila ethanol mula naik kat ni dalam bentuk gas, dia akan masuk kat terowong ni. Dia masuk kat terowong ni. Naik, dia masuk kat sini. So, what happen? Bila dia masuk sini, sejuk. Then, dia akan mula berlaku condensation. Condensation. Apa yang ni? Ini adalah pure ethanol. Ethanol yang tulen. Ethanol yang tulen. Boleh juga ethanol yang pekat. Boleh juga. Okay? Ethanol yang tulen. Pure. So, kamu buat apa tau, guys? You letak ini. Dia dah keluar sikit tau. You letak bika di sini. Yang dia akan dripping over here. Menitis. Dan kamu dapatlah pure ethanol. Yeay, dah dapat ethanol yang tulen. Lebih kurang kepekatan dia adalah 96%. Pekat ni, woi. Okay, done.